स्टुडंट्स, CETच्या या लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट युनिटकडे जाणार आहोत आणि ते म्हणजे ह्यूमन नर्वस सिस्टीम. मोठं युनिट आहे. स्टेप बाय स्टेप आपण जाणार आहोत. पहिल्यांदा काही इंट्रोडक्टरी भाग आहे तो पूर्ण करू आणि MCQच्या दृष्टिकोनातून जास्तीत जास्त भर कशावरती देता येईल त्याच्याकडे आपण लक्ष देऊ. बरोबर. आतापर्यंत आपण जी युनिट्स पूर्ण केली त्याचा तुम्ही अभ्यास केलेलाच असणार आहे. MCQ पण त्याचे वेगळे काढून ठेवलेले असणार आहेत. अशी अपेक्षा आहे की जे तुम्हाला फ्युचरमध्ये तुमचंच मटेरियल अभ्यासासाठी मदत करणारं ठरेल. ओके. So we start with human nervous system. Now human nervous system is classified into 3 regions: central nervous system, peripheral nervous system, and autonomous nervous system. 3 types of or 3 parts of complete human nervous system is present. In short, CNS, PNS and ANS. Remember these short forms also. Now central nervous system include brain and spinal cord, whereas peripheral nervous system include cranial nerves and spinal nerves. About 12 pairs of cranial nerves are present in PNS originating from brain, and about 31 pairs of spinal nerves are present in peripheral nervous system originating from spinal cord. Then autonomous nervous system includes sympathetic nerve fibers and parasympathetic nerve fibers. Now we have to study in detail all these subdivisions of CNS, PNS and ANS. Clear? So for your convenience again, CNS is divided into 2 regions, brain and spinal cord. PNS is divided into cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves originating from brain, about 12 pairs. Spinal nerves originating from spinal cord, about 31 pairs. And ANS include sympathetic and parasympathetic nerve fibers. Okay? So that is a basic classification of human nervous system. समजलं? अतिशय साधं आणि सोपं MCQs याच्यावरती आधारित असू शकतात. सगळ्यांची डिव्हिजन तोंडपाठ करायची. पूर्ण ह्युमन नर्वस सिस्टीम 3 रिजन्समध्ये डिवाइड केली आहे. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम और CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम और PNS, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम और ANS. सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे 2 भाग ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड, PNSचे 2 भाग क्रॅनियल आणि स्पायनल नर्व्स, एकूण 12 पेअर आणि 31 पेअर, आणि ANSचे पुन्हा 2 भाग सिम्पॅथेटिक आणि पॅरासिम्पॅथेटिक नर्व फायबर्स. हे डिटेलमध्ये आपल्याला शिकायचे आहे. आता आपण सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे डिटेल्स पाहू. Central nervous system. Now the central nervous system
is divided into brain and spinal cord. Right? Both of them, they are protected inside meninges, and inside the meninges CSF is present, cerebro spinal fluid. Now we will study in detail one by one. At first, meninges. So, which are the meninges present around brain and spinal cord? There are about 3 meninges present. One is dura mater, second is arachnoid mater, third is pia mater. All of them, they are so specific in their feature. Dura is outer, arachnoid is middle, pia is inner. Both these 3 membranes or layers, they are present in specific feature around the brain. Now you are familiar, brain is present in head region, protected inside the cranium, and below that cranium these meninges are present. 3 meninges are there, outer, middle, inner. Names are respective, dura, arachnoid, pia. How these are seen? The dura mater is tough, thick and fibrous. This is tough, thick, fibrous and non-vascular in nature. So dura mater is outermost, tough in nature, thick, fibrous and non-vascular. Non-vascular means do not provided with blood capillaries. Clear? And it is just present below the cranium. Then arachnoid is middle, thin, wave-like. Thin, wave-like. Whereas pia mater is also thin, delicate and vascularized, provided with lots of blood capillaries. This arachnoid is specially formed from connective tissue. Clear? So now you are clear cut. Dura is outer, tough, thick, fibrous and non-vascular layer present just below cranium. Arachnoid is middle, thin, wave-like, formed from connective tissue. Pia is innermost, thin, delicate and highly vascularized, provided with lots of blood capillaries. Okay? Now in between these 2 spaces are present. These spaces are known as here below dura mater subdural space. Subdural space and below arachnoid mater subarachnoid space. Or in another word, in between dura and arachnoid mater, below this dura, one space is created. That space is known as subdural space. Below arachnoid, or in between arachnoid and pia mater, one space is created. That space is known as subarachnoid space. Both of them are filled with CSF, cerebro spinal fluid.
Okay, so how it is seen diagrammatically? See diagrammatically. Suppose that this is the brain of human being. This one is spinal cord. This one is the brain. Diagrammatically. Around this brain and spinal cord, 3 layers. One, first, very close to brain tissue, it is known as pia mater, innermost. Then second one is arachnoid matter, and the outermost here is dura matter. Right? So due to presence of these 3 layers, 2 spaces are present. Which 2 spaces? This is the dura mater. Below dura mater, this space is known as subdural. Below arachnoid, this space is present, known as subarachnoid. And both of them, they are filled with fluid CSF. And around this, the protective covering, that means cranium, is present. The brain box made up of bones known as cranium is present. Clear? So that is about the meninges. Meninges 3 प्रकारचे आहेत. 3 प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग्ज आहेत ब्रेनच्या कडेनं आणि स्पायनल कॉर्डच्या कडेनं असणारी. क्रॅनियमच्या आणि व्हर्टिब्रल कॉलमच्या आतमध्ये, कारण स्पायनल कॉर्ड हा व्हर्टिब्रल कॉलमच्या आतमध्ये असतो, ब्रेन हा क्रॅनियमच्या आतमध्ये असतो. दोन्ही बोनी स्ट्रक्चर आहे. त्यांच्या आतमध्ये 3 मेम्ब्रेन्स आहेत. तीही प्रोटेक्टिव्ह आहे. ड्युरा, अरॅक्नॉइड, पाया, मॅटर. ड्युरा बाहेरचं आहे, अरॅक्नॉइड मधलं आहे, पाया सर्वात आतलं आहे. ड्युरा टफ आहे, ठीक आहे, फायब्रस आहे आणि नॉन व्हॅस्क्युलर आहे. अरॅक्नॉइड मात्र मिडल, थिन आणि वेब लाईक म्हणजे या पद्धतीने, दॅट इज कॉल्ड ॲज वेब लाईक. या पद्धतीनं ते प्रेझेंट असतं, प्लेन नसतं आणि कनेक्टिव्ह टिश्यूनं बनलेलं आहे. पाया मॅटर मात्र इनर मोस्ट आहे, थिन आहे, डेलिकेट आहे आणि हायली व्हॅस्क्युलराइज्ड म्हणजे लॉट्स ऑफ ब्लड कॅपिलरीची नेटवर्क. ड्युरा आणि अरॅक्नॉइडच्या मध्ये ड्युराच्या खाली सब ड्युरल स्पेस असते, ती दाखवली आपण. तशीच अरॅक्नॉइडच्या खाली पण एक स्पेस असते आणि ती अरॅक्नॉइड आणि पायाच्या मध्ये प्रेझेंट आहे, त्यामुळे तिला म्हणायचं सब अरॅक्नॉइड स्पेस. आणि फिगर मध्ये आपण हे 3 लेयर्स दाखवले. बाहेरचं ड्युरा मॅटर, मधलं अरॅक्नॉइड मॅटर आणि सर्वात आतलं पाया मॅटर. आणि रिस्पेक्टिव्हली सब ड्युरल आणि सब अरॅक्नॉइड स्पेस. त्या स्पेसेस मध्ये CSF प्रेझेंट असतो. ओके, आता हे मेनिंजेस विषयी झालं. मेनिंजेसचे हे सगळे विशेषण थिन, थिक, वेब लाईक, डेलिकेट, व्हॅस्क्युलराइज्ड, नॉन व्हॅस्क्युलराइज्ड, वेब लाईक याच्यावरती प्रश्न तयार होतात. कोणतं लेअर कसं आहे हे तोंडपाठच करायचं. आता CSF. What is CSF? Now CSF is cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid.
present in meninges, that is subdural, subarachnoid spaces and ventricles of brain. Ventricles of brain. Internally brain, spinal cord सुद्धा म्हणता येईल, ventricles of brain and central canal of spinal cord. That is the actual place of cerebral spinal fluid. कुठे कुठे असतो तर मेनिंजेस मध्ये, म्हणजे सबड्युरल आणि सबअरॅक्नॉइड स्पेस मध्ये ब्रेनच्या ज्या पोकळ्या आहेत, कॅव्हिटीज, पहिली, दुसरी, तिसरी आणि चौथी, आपण डिटेल नंतर पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये. आणि स्पायनल कॉर्डची पण मध्ये एक पोकळी असते जिला सेंट्रल कॅनाल म्हणतात, तिच्यामध्येही हा CSF असतो. आता CSFचे नेचर काय? इट इज स्लाइटली alkaline in nature, lymph-like, slightly alkaline, lymph-like, having specific gravity 1.005. ही सगळी विशेषणं पाठ. एकावरती एक प्रश्न MCQ. CSF अल्कलाइन आहे, स्लाइटली अल्कलाइन आहे, लिम्फ सारखा असतो. लिम्फ आपल्याला माहिती आहे, लिम्फ मीन्स ब्लड मायनस RBC, प्लेटलेट्स आणि सम प्रोटीन्स. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आहे 1.005 and it measures about 100 to 120 cc amount, total amount in brain as well as in spinal cord. Clear? If it increases in amount, that condition is known as meningitis. Actually, meningitis means swelling in the meninges of brain and spinal cord. This swelling increase the production of CSF and the amount of CSF increase. That condition is known as meningitis. Okay? Now, this is lymph-like, actually extracellular fluid manufactured from blood. It is manufactured from blood or it is secreted by choroid plexuses present in the ventricles of brain. Then pia matter, actually choroid plexuses or pia matter present in the choroid plexuses. Then ependymal cells of spinal cord and gathered in ventricles of brain. थोडक्यात CSF जो आहे तो ब्रेन व्हेंट्रिकलच्या कोरॉइड प्लेक्सस मध्ये, म्हणजे तिसरी आणि चौथी जी ब्रेन व्हेंट्रिकल आहे तिच्या रूप मध्ये अँटीरियर आणि पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस असतो. आपण डिटेल नंतर शिकणार आहोत. तर त्या अँटीरियर आणि पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस हे पाया मॅटरच्या सहाय्याने हा CSF तयार करतात आणि मग तो CSF त्या व्हेंट्रिकल्समध्ये गॅदर केला जातो किंवा कलेक्ट केला जातो, साचवला जातो. हे ब्रेनमध्ये झालं. स्पायनल कॉर्डमध्ये मात्र आपण शिकलेलो आहोत इपेंडायमल सेल्स. जो सेंट्रल कॅनाल आहे
त्या सेंट्रल कॅनलच्या आतल्या बाजूला एक लाइनिंग असते सिंगल इपिथेलियल सेल्सची, तिला आपण इपेंडायमल सेल्स म्हणतो. त्या इपेंडायमल सेल्स या CSF ची निर्मिती करतात फ्रॉम ब्लड. आणि तो लिम्फ लाईक आहे ECF म्हणजे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. तो ब्लड नाही, तो लिम्फ नाही, तो ECF पण नाही, पण लाईक ECF हा CSF असतो. क्लियर? आफ्टर इट्स फॉर्मेशन in choroid plexuses, it is drained out into meninges, that means subdural space and in subarachnoid space by 3 openings, 2 lateral and 1 median. 2 lateral openings, these 3 openings are present in roof of medulla oblongata. Medulla oblongata. These 3 openings present in the roof of medulla oblongata drain this CSF into outside subdural and subarachnoid space by these 2 lateral and 1 medial opening. 2 lateral openings are known as foramina lushka, whereas 1 median is known as foramina magendi. Remember these names, always asked in MCQ. आले लक्षात? आता प्रिलिमिनरी CSF विषय आपण पाहिलं. CSF म्हणजे सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइड प्रेझेंट आहे मेनिंजेस म्हणजे सबड्युरल आणि सबअरॅक्नॉइड स्पेस मध्ये, बाहेरच्या बाजूनं ब्रेनच्या आणि स्पायनल कॉर्डच्या आतमध्ये पण ब्रेन पोकळ आहे, पोकळीला व्हेंट्रिकल म्हणतात, त्याच्यामध्येही तो प्रेझेंट आहे. स्पायनल कॉर्डच्या सेंट्रल कॅनल मध्येही तो प्रेझेंट आहे, कारण स्पायनल कॉर्ड आहे मधून पोकळ आहे, सेंट्रल कॅनल म्हणतात, त्याच्यामध्येही तो प्रेझेंट आहे. तो कसा आहे तर स्लाइटली अल्कलाइन आहे, लिम्फ लाईक ECF आहे, पण ब्लड नाही, लिम्फ पण नाही, त्याचा कंटेंट वेगळाच असतो. खास फक्त ब्रेनच्या टिश्यूसाठी तो तयार होतो तो ब्लड पासून तयार होतो. त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी 1.005 आहे. साधारण त्याचा अमाऊंट 100 ते 120 इतकं असतं. याच्यापेक्षा जास्ती झालं तर मेनिंजायटिस झाला असं आपण म्हणतो. आणि बऱ्याचदा तुम्ही ऐकलेले असते की पाठीतून पाणी काढलं. पाठीतून पाणी काढलं म्हणजे काय करतात तर एक्सेस झालेला CSF आहे तो सिरिंजच्या सहाय्यानं बाहेर ड्रेन आउट करून काढावा लागतो. अदरवाईज ब्रेन टिश्यू किंवा स्पायनल कॉर्डच्या टिश्यूवरती प्रेशर येण्याची शक्यता असते. म्हणून एक्सेस झालेला मेनिंजायटिस डिसीज मधला हा एक्सेस CSF हा काढून टाकावा लागतो. तो नॉर्मली एवढाच असायला पाहिजे, 100 ते 120 cc. तो सिक्रेट कोणी केलेला आहे तर कोरॉइड प्लेक्ससेसनं. ब्रेनच्या व्हेंट्रिकल्समध्ये 2 ठिकाणं आहेत, पोस्टेरियर, अँटेरियर आणि पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस. तिथं त्याची निर्मिती होते आणि मग त्या व्हेंट्रिकलमध्ये तो साठवला जातो. पाया मॅटरच्या सहाय्यानं ते कोरॉइड प्लेक्ससेस मध्ये नेटवर्क असते ब्लड कॅपिलरीची, ब्लड पासून याची निर्मिती होते. त्यानंतर स्पायनल कॉर्डमध्ये इपेंडायमल सेल्स मध्येही ही शक्ती आहे CSF तयार करण्याची. आणि मग ते गॅदर करून व्हेंट्रिकल्स भरून ठेवल्या जातात आतल्या पोकळ्या ब्रेनच्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. आणि मग बाहेरच्या बाजूला पण मेनिंजेस आहेत. आताच पाहिलं आपण फिगर काढून. तर बाहेरच्या बाजूला जे मेनिंजेस आहेत त्याच्यामध्ये ज्या 2 स्पेस आहेत, सबड्युरल आणि सबअरॅक्नॉइड, तिथंही हा CSF पाठवला जातो. मग कसा पाठवला जातो तर 3 ओपनिंग्स आहेत. हा मेडुला ऑब्लांगेटा हा शेवटचा जवळजवळ पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट आहे ब्रेनचा. त्याच्या रूपमध्ये 3 ओपनिंग्स असतात, 2 लॅटरल आणि 1 मेडियम.
दोन लॅटरलचं नाव आहे फोरामिना ऑफ लुश्का. फोरामिना या शब्दाचा अर्थ ओपनिंग. कधीही फोरामिना हा शब्द आला टीचिंगमध्ये, रीडिंगमध्ये, तर लक्षात ठेवायचं त्याचा अर्थ ओपनिंग. फोरामिना ऑफ लुश्का आणि फोरामिना ऑफ मॅग्नेटी. दोन लॅटरल आहेत, वन मेडियल आहे. ही सगळी नावं, ही सगळी विशेषणं, याच्यावरती एक एक MCQ तयार होतो. त्यामुळे हे सगळं तोंडपाठ असायलाच पाहिजे. ओके, सो हिअर वी कंप्लीट the CSF, its morphology or its nature. Now function. Functions of CSF. Functions of CSF. CSF acts as shock absorber. Act as shock absorber. Shock absorber from external any mechanical injury. Any mechanical injury may happens to head region or back region with dorsal line, vertebral column. The injury first goes to cranium and vertebral column. These are bony, so they protect brain inside, spinal cord inside. But even though if that injury is having higher strength and enters inside, then meninges protect the brain and spinal cord from these mechanical injury. So it acts as shock absorber. Second function is keeps constant pressure. Keeps constant pressure on brain and spinal cord. That means what? Externally, CSF is present in subdural and subarachnoid space. Similarly, inside the brain ventricles, the CSF is present. So that CSF from inside and from outside keeps constant pressure in normal amount, 100 to 120 cc. So that normal average amount of CSF keeps constant pressure on the brain and spinal cord. Then exchange food and waste. Food and waste. That means from blood, CSF is manufactured. CSF contains all nutrients, essential nutrients. That nutrients are sent to neurons, neuroglial cells, and whatever waste from them is removed with the help of this CSF. The next is supply oxygen and avoid desiccation. Supply oxygen to brain tissue and avoid desiccation. Desiccation means drying up. Remember, oxygen supply to brain is about 20% of total respiration. We have studied in respiration. 20% total oxygen out of one breath, for example 100 cc volume of air is enter inside. Out of that 20 cc goes to brain, remaining 80 cc goes to other organs. That means other tissue cells. So supply of oxygen is through the CSF. Avoid desiccation, that means drying of neurons, neuroglial cells. Clear? So these are the functions of CSF. प्रत्येक फंक्शन वरती एक एक MCQ तयार होतो. शॉक ॲब्झॉर्बर आहे. बाहेरून होणारा कोणताही इजा, धक्का डायरेक्ट ब्रेन टिश्यूला जाऊ नये म्हणून हा CSF त्याला ॲब्झॉर्ब करतो. कीप कॉन्स्टंट प्रेशर.
आतल्या बाजूनं आणि बाहेरच्या बाजूनं दोन्ही बाजूनं CSF मध्ये ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड फ्लोटिंग आहे, त्यामुळे प्रेशर कॉन्स्टंट मेंटेन करावं लागतं. नॉर्मल CSF 100 ते 120 cc एवढाच असावा लागतो, तर ते कॉन्स्टंट प्रेशर मेंटेन होतं. अन्यथा वाढलं, मगाशीच मी तुम्हाला सांगितले की मेनिंजायटिस डिसीज झाला आणि CSFची निर्मिती वाढली तर प्रेशर अनइक्वलाइज होतं आणि मग ब्रेन टिश्यूला डॅमेज होऊ शकतो. सो कीप कॉन्स्टंट प्रेशर. एक्सचेंज फूड आणि वेस्ट. फूड पोचवायचं आणि सेलमधलं वेस्ट, नायट्रोजिनस वेस्ट काय असेल, तयार झालेलं एक्सेस वॉटर असेल, CO2 असेल, सगळं बाहेर काढून घ्यायचं. ते काम CSF करतो, जस्ट लाईक अ ब्लड. सप्लाय ऑक्सिजन. 20% ऑक्सिजन एका ब्रीथमधला हा ब्रेनला जातो. आणि अव्हॉइड डेसिकेशन म्हणजे ड्राईंग अप. कुठल्याही प्रकारे न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स ह्या कोरड्या पडू दिल्या जात नाही. त्यांना सातत्यानं मॉइस्ट म्हणजे ओलसर राखलं जातं, ते या CSF. इथे आपण 2 युनिट्स पूर्ण केली, 1 मेनिंजेस आणि 2 CSF. आता आपण नर्वस सिस्टीमची डिव्हिजन स्टडी करू, म्हणजे आपल्याला पुढे जाता येईल. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आपण घेतलेली आहे. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधला ब्रेन. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू three regions. Forebrain, midbrain, hindbrain. 3 regions आहेत ब्रेनला. फोरब्रेनचं दुसरं नाव आहे प्रोजेन्सेफॅलॉन. मिडब्रेनचं दुसरं नाव आहे मेसेन्सेफॅलॉन. आणि हँडब्रेनचं नाव आहे रोम्बेन्सेफॅलॉन. हे सांगण्याचा उद्देश असा की 6 MCQ तयार झाले याच्यावर. मी प्रश्न असा तयार करेन, मिडब्रेन इज ऑल्सो नोन ॲज डॅश अँड डॅश. खाली अल्टरनेटिव्ह वेगवेगळे दिलेले असतील, तर करेक्ट आन्सर होईल मेसेन्सेफॅलॉन. उलट मी विचारू शकते, मेसेन्सेफॅलॉन इज द नेम ऑफ, आणि खाली मी अल्टरनेटिव्ह देईल फोरब्रेन, मिडब्रेन, हँडब्रेन, नन. तर करेक्ट आन्सर झालं मिडब्रेन. म्हणजे दोन्ही प्रकारे हे प्रश्न तयार करता येतात. 6 झाले टोटल. ही नावं पाठ करायची. देन forebrain is further divided into olfactory lobes, cerebrum and diencephalon. Cephalon या शब्दाचा अर्थ ब्रेन. Olfactory lobes are also known as renencephalon. Cerebrum is also known as telencephalon. And diencephalon is already termed as diencephalon, but it is divided into 3 regions: EP, thalamus, and hypothalamus. 3 regions. आलं लक्षात? फोरब्रेनचे जे पार्ट्स आहेत त्याला फोरब्रेनला प्रोजेन्सेफॅलॉन म्हणायचं,
तीन भाग आहेत, ऑल्फॅक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायन्सिफेलॉन. ऑल्फॅक्टरी लोबचं दुसरं नाव आहे लिनेन्सिफेलॉन, सेरेब्रमचं दुसरं नाव आहे टीएनसिफेलॉन. डायन्सिफेलॉनचे तीन भाग आहेत पुढे, इपी, थॅलॅमस, थॅलॅमस आणि हायपोथॅलॅमस. आलं लक्षात? Then midbrain is having two regions, corpora quadrigemina or optic lobes. And second part is crura cerebri or cerebral peduncle. Whereas hindbrain has two major regions. These two major regions are metencephalon and myelencephalon. Metencephalon and myelencephalon. This metencephalon has two regions, pons moruli and cerebellum, whereas myelencephalon has only one region, and that is medulla oblongata. Clear? हा जो चार्ट आहे या चार्टला म्हणायचं पार्ट्स ऑफ ब्रेन. अनेक MCQ याच्यावरती तयार होतील. ही सगळी नावं तोंडपाठ करायची. फोर ब्रेनची तीन, ऑल्फॅक्टरी, सेरेब्रम, डायन, त्यांचे अल्टरनेटिव्ह नेम्स, ऑल्फॅक्टरीचं लिनेन्सिफेलॉन, सेरेब्रमचं टीएनसिफेलॉन, डायन्सिफेलॉनचे तीन भाग, इपी, थॅलॅमस आणि हायपोथॅलॅमस. मिडब्रेनचं अल्टरनेटिव्ह नाव, त्याचे दोन भाग, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दुसरं नाव ऑप्टिक लोब्स, त्यानंतर दुसरा पार्ट क्रोरा सेरेब्राय, त्याचं दुसरं नाव सेरेब्रल पेडंकल. हे दोन पार्ट्स मिडब्रेनचे आहेत. हाइंड ब्रेनचे मेटेन आणि मायलेन्सेफेलॉन दोन भाग केलेले आहेत. मेटेनचे पुन्हा दोन, पॉन्स मोरोलाय आणि सेरेबेलम, आणि मायलेनच्या अंडर एकच येतो, तो म्हणजे मेडुला ऑब्लांगेटा. क्लिअर? तर अशी आपण पार्ट्स ऑफ ब्रेनची चार्ट पाहिली. आता फोर ब्रेनकडे आपल्याला जायचं आहे आणि फोर ब्रेनचा एक भाग घेऊन आपण थांबू, पण आपल्याला MCQ पण पाहायचे आहे. फोर ब्रेन मधला पहिला भाग ऑल्फॅक्टरी लोब्स. फोर ब्रेन मध्ये पहिला भाग ऑल्फॅक्टरी लोब्स. Now these olfactory lobes, they are highly reduced solid, having the olfactory peduncle or tract region. Second is olfactory bulb region, and specifically gives origin of olfactory nerve. How they are? Highly reduced solid and present below cerebrum, completely hidden below cerebrum. Only ventrally they can see. These are in this way. A paired, highly reduced solid olfactory lobes are present
in forebrain, which is the first part of forebrain. This is the posterior part of olfactory lobe known as olfactory peduncle or tract, and this one is olfactory bulb region. Olfactory bulb region. They are completely solid. Completely solid. Externally, they have cortex and medially they have medulla. The cortex is made up of gray matter, whereas medulla is made up of white matter. आता ग्रे मॅटर आणि व्हाईट मॅटर म्हणजे काय ते पाहू आपण नंतर. फ्रॉम द olfactory bulb, olfactory nerve originates, and this is the first cranial nerve which goes to nose region, and its function is sense of smell. आले लक्षात? तर थोडक्यात olfactory lobe हा फोरब्रेनचा पहिला भाग हायली रिड्यूस्ड असतो, सॉलिड असतो, आतमध्ये पोकळी नाही, व्हेंट्रिकल नाही, प्रेझेंट कम्प्लिटली हिडन बिलो सेरेब्रम, पूर्ण सेरेब्रमच्या खाली झाकलेला असतो, फक्त व्हेंट्रल बाजूनीच दिसतो. त्याला ऑल्फॅक्टरी पेडंकल किंवा ट्रॅक्ट आणि ऑल्फॅक्टरी बल्ब दोनच भाग आहेत. हा पहिला आपण इथे हा पेडंकलचा पार्ट आहे, हा बल्बचा पार्ट आहे. आणि ऑल्फॅक्टरी बल्ब पासून एक पेयर्ड नर्व निघते, तिला ऑल्फॅक्टरी नर्व म्हणायचं. ती पहिली क्रॅनियल नर्व आहे आणि ती नोजकडे जाते आणि तिचं फंक्शन सेन्स ऑफ स्मेल. आतून हा सॉलिड असल्यामुळे त्याचे दोन भाग पडतात, कॉर्टेक्स आणि मेडुला. कॉर्टेक्स बाहेरचा, मेडुला आतला. कॉर्टेक्स मध्ये ग्रे मॅटर आहे आणि मेडुलामध्ये व्हाईट मॅटर आहे. ग्रे मॅटर म्हणजे काय तर ॲग्रिगेशन ऑफ सायटॉन्स ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन विच आर नॉन मायलिनेटेड अँड देअर डेंड्राइट्स. हा ग्रेश भाग असतो म्हणून त्याला ग्रे मॅटर म्हणायचं. आणि व्हाईट मॅटरमध्ये फक्त एक्झॉन्स ऑफ मायलिनेटेड नर्व फायबर्स, तो व्हाईटिश भाग दिसतो आणि मायलिन शीट असतं म्हणून त्याला व्हाईट मॅटर म्हणायचं. लक्षात? आणि मग फंक्शन झालं सेन्स ऑफ स्मेल. आले लक्षात? असा हा पहिला पार्ट आपण पूर्ण केला. हा ब्रेनचं मॉडेल आहे. या ब्रेनच्या मॉडेलमध्ये हा ब्रेनचा सेरेब्रम आहे आणि खालच्या बाजूला हा सेरेब्रम 85% असतो. खालच्या बाजूला इथं तुम्हाला हे ऑल्फॅक्टरी लोब्स दिसतात जसे मी फिगरमध्ये काढले. हे पेअर्ड आहे दोन. खाली त्याचा ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट रिजन किंवा पेडंकल रिजन आहे आणि वरचा जो आहे त्याला म्हणायचं ऑल्फॅक्टरी बल्ब रिजन. त्यातून ही पहिली नर्व बाहेर पडते, ऑल्फॅक्टरी नर्व. असे हे सेरेब्रमच्या कम्प्लीट खालच्या ही व्हेंट्रल बाजू आहे, तिथं ते प्रेझेंट आहेत, हिडन असतात, लपलेले असतात, वरून कुठूनही दिसत नाही. हा डॉर्सल सरफेस आहे, हा व्हेंट्रल सरफेस आहे आणि हा लॅटरल सरफेस आहे. हा लॅटरल सरफेस आहे ब्रेनचा. त्यामुळे व्हेंट्रल बाजूला हे दोन ऑल्फॅक्टरी लोब्स आपल्याला पाहायला मिळतात. ओके, तर इथे आपण आज ह्युमन नर्वस सिस्टीमच्या अंडर मेनिंजेस पहिल्यांदा पार्ट्स पाहिले आपण, फोरब्रेन, मिडब्रेन, हँडब्रेन, त्यांच्या रिजन्स पाहिल्या. त्यानंतर मेनिंजेस आणि CSF पाहिला. त्यानंतर आपण पार्ट्स ऑफ ब्रेनचा चार्ट अभ्यासला आणि मग आपण फोरब्रेनला सुरुवात केली. फोरब्रेनमध्ये ऑल्फॅक्टरी लोब्स आपण पूर्ण केलं. बरोबर. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण सेरेब्रम आणि त्याची फंक्शनल एरिया शिकणार आहोत. ओके. आणि या युनिटवरचे MCQ पण आपण या व्हिडिओवरती आपण तयार करू. मी तुम्हाला आधी पाठवते, वाचून घ्या आणि मग आपण त्या सोडवू.